someone who goes into marriage n'ateeba abandoninga. She knows her worth. Akimanyi nti obufumbo bwe buli important, but she's equally important. Nti sigenda kubanga nzaala nakava mu ddwaliro nti ate nzire mu kiyungu mbu omwami wange saagala ali emmere ya simanyanga ya restaurant, simanyi saagala maid afumbire mwami wange, simanyanga maid takola kino takola kiri, omwami wange. You are having kids, you are having work, bakuwaddeyo kaliivu ku mulimu, and you are draining yourself. Oyagala buli kimu kukyetikka, all in the name of proving I am a good wife. My dear, if it's in the name of keeping a man, the only man you're going to keep is one that wants to be kept. Okay? Omusajja ne bw'ona amukolera ki, in case there is someone out there nga abikola because otya omusajja wo tayenda, simanyanga tawasa, ajja kuwasa ne bw'ona asiiba ewaka n'otakola. Ajja kuwasa ne bw'ona aba you are satisfying him sexually. Ajja kuwasa ne bw'onaaba omutwalira the desires all the time, ng'omugabira wonna wayagadde nga ne ku mulimu omutwalira. He will marry. Atajja kumarryinga someone of low value than you, weewunye n'okwewunya. Ajja kumarryinga omuntu atakola yadde kintu kyonna, nga n'okufumba tamanyi, nga yayagala bakozi. So if you are doing this, abandoning yourself, olw'okubanga munange nze ntya my money, these men are not our friends. They will do anything. They will do anything that makes them happy at the expense of your emotions, at the expense of your life, at the expense of your respect, at the expense of your emotions, yo buli kimu. Yagenda yeesanyuse, yakomewo akugamba essole mami, sole omukazi oyo yanneeteze, omukazi oyo she seduced me. It's very true. It is very true. So if you are in the marriage now, you are abandoning yourself all in the name of keeping a man, ensonga gy'oba olina osooka osazaamu. Ekisooka njagala obikole ng'obyekolera ggwe kuba obyagala, nga gwe kikunyumira olabirira omusajjawo awo kikole. Naye bw'oba obikola all in the name of banange tayenda, banange talaba abakazi abalala, banange you're going to be disappointed 1,000 times. Yeah. So I think I have described a good wife. Good wife, you are running it empty. Good wife, who has self-abandoned herself. A good wife is that one living for only her marriage. A good wife is that one living for other people except herself. A good wife is that one who doesn't know who she is. A good wife is that one who doesn't have a direction. Nti ne bw'ona omusanga ye kyamanyi kimu kufumba, nti nina okuddayo waka nfumbe, nina okugolola, nina. All she talks about are chores all the time. Bw'alaba abakyala abamaking their lives soft nga banoonya house helps, agamba ababula abawala b'ennaku zino banafu. Abawala banafu, obeera otya n'abakozi babiri. Abawala banafu, omukozi afumbira atya bbaawo. Abawala banafu. Sinyiza abakyala abakulu. Naye nga munange, that is a good wife. When you look at your mother, some of you had mothers who self-abandoned so much. My mother personally self-abandoned so much that I never wish to be in her shoes. So yakola emirimu n'agikola gyonna n'agimalayo, neyesaddaaka neyemalayo, buli kimu. She was available to be the good wife. She was there 24/7 to cook, to clean, to, by the time she remembered to start having house helps, ng'omugongo gwamenyeka dda, ng'omubiri gwakoowa dda. So my dear, that is what being a good wife costs. That is what being a good wife costs. Do not be a good wife. So let's talk about a whole wife. A whole wife knows her worth. Mbanyonyode. Amanyi what she's worthy.
of. Yemanyi nti azitowa, yemanyi nti naye mwana wa muntu. Si mpisa mbi. Soogera kuba mpisa mbi nga gwe tolinaamu yadde empisa okanya kugamba this is who I am. Nedda. Njogera ku mukazi ali respectful but at the same time she knows her worth. Omukazi amanyi okuwa omusajja ekitiibwa but at the same time akimanyi nti I matter too. Omukazi amanyi communicating her needs, her desires because she wants to be understood. She wants to be listened to. Soogera kuba silent treatment omwaka mulamba. Soogera kuba complaining all the time instead of speaking what you feel. Soogera kuba tamanyi solving conflicts. So I want you to differentiate between that. Siwagira mpisa mbi. I am talking about a woman who is self-aware. Wetegede, you've worked on yourself and you are showing up in the way that you must show up in your marriage. You are not shrinking. You are not playing small. You are not being a doormat. Naye oli mukyala who is feminine. Yeah, feminine. Not this performative femininity of banage yambala ngo omukyala. In the morning I was live talking about femininity. So get this performative femininity that they teach everywhere. Oh, you walk like a woman, dress like a woman, simanyanga unya bulungi, simanyanga yogera bulungi, simanyanga. That performative femininity they keep teaching. Tekola, because the moment you are angry tugenda kulaba nti you are not feminine. Ogenda kujayo anger issues izo, ogenda kujayo ebbubalyo, ogenda kujayo your insecurities, ogenda kujayo obuyisabo the moment you are triggered. Yet you are saying, I am feminine, I know how to speak. My name is Rashidah, my dear. Tugenda kulaba. Hi, Grains by Liz. Tugenda kulaba empisa zo nga zivuddeyo. The moment you what? You are triggered. So stop the performative femininity. The woman, the whole wife that I am talking about is a woman who has mastered herself. A woman who has become self-aware, who has built boundaries, who has built discipline, who has built a gundi around herself. Ndeta atandise okuza amagoba bulijjo taza amagoba. So the woman who serves because she wants to serve, because she feels amazing serving, not because I know okuserving or okufuna obulamu bwayagala, not because she has to perform to be loved. A woman who has mastered her emotions. So many of us, emotions is a feziri all over the place. So many of us do not know how to respect. So many of us to dealing with masculinity, to dealing with insecurities, to dealing with low worth. So we are still in the good women because we are performing somewhere. Tuli kubasajja tubagoberera. You are checking phones and wanting to know what are you doing, whom are you talking to, why are you late, where have you been, Ebanange, who is she, can we talk all the time, can we talk ekisenge yafuuka kooti. Buli kiro omusajja radda asubirayo can we talk, asubirayo kubuuzibwa, asubirayo questions, and you know kwegamba wafuuka lawyer, oli naafuuka babayita batya, nafuuka muzzi wa misango, oba wafuuka judge nti buli ssaawa olina omuwozesa. That is what it became, your home. Buli lwadde asuubirayo tugenda kuwoza ki leero. You need to work on yourself so that you pass over to the whole wife academy. Nkimanyi tubaayo n'obuntu bwaffe obutusumbuwa, you know, butusumbuwa bukyaganye, but we can still work on them. We can still work on our communication. We can work on kyonna ekitulemesa to show up as whole women, because a whole woman is secure. By secure I mean tolina butiitiizi buno obuyitirivu. Sigambye tuba na bbuba, kuba ebbuba liri nakyo.
Anyone who doesn't understand Luganda here, when you show up, kindly let me know so that I switch to English. So what I'm saying is sigamba nti okuba a whole woman toba na bbuba ebbuba lirina kyofena tuba nalyo naye toba na buno bujja obuyitirivu, like where you feel like you want to unalive people because of a human being, where you feel like banange nze nendaba omukazi atudde kumpi n'omwami wange nze mba mpuliranga nfa. Tulina eryo ebbuba naye eryo ebbuba teriri normal, it is generational bbuba, ebbuba esikire the generation of buba lyeryo lyolina, and you need to work on it. Yes, you are free okububira omwami wo naye waliwo ekisukka, and you cannot be a whole woman until you work on that being insecure. What a secure woman looks like is a woman who doesn't shrink just because she's in the presence of other women. Some of you compete with everyone and everything. Kuva ku mikwano okompitinga, abenganda zo okompitinga nabo, baneighbor okompitinga nabo. Olinamu that ka element of wanting to be the best everywhere. Oyagala buli woyambala gwa abasinga, buli wogenda gwa ababeera spotted, buli abasajja bonna babeerenga bakwana gwe. For those that are not married, kati wekijjanga you are in a polygamous marriage, banange obujja busobola okukozesa insecurity zisobola okukozesa nezikufuula kyotategeera. You're going to spend all your money in competition because you are comparing yourself. You don't feel enough. You don't feel like I am enough. Nti omusajja ne bw'aba wasizza, there is no any other person that is like me. I am unique. Whatever I offer, chiri unique. Whatever I bring on the table is unique. Oli omuntu naye kyazza okuleeta kikye, nange kyendeeta kiri unique. Yeah, if I decided to walk out of this marriage, I am going to go with my uniqueness. Kubanga nange I matter. I matter. I know what I bring to the table. I am the prize. But very many of us are chasing in these marriages. Banaye tugobya abasajja, tubagobye, bebajja ne batukwana naye batufuukidde. We've become the hunters. We are hunting them. Oliwa, please see me. Please call me. Please gift me. Please buy me flowers. Please love me like this. Please do not leave me. Bwetuto wetwafuuka. Tochirowooza nako nti you are still a prize ne bw'oba ozadde abaana. Because you are not carrying yourself like one. You've not added to your name value. Oli awo weevaako. Wasigala kugoberera musajja jadda jodda owunze osiiwuuse anti ogoberera musajja. Weemazeeko buli kasente kookola anti oyagala kukuuma musajja. You want to keep your man. Some of you temuva mu masabo anti oyagala ologa omusajja abeere wuwo yekka. So that is not the etiquette of a whole woman. Buli omu akola byayagala. My advice is not the bottom line. You are free to go back. Okole byoyagala. This advice is for those that resonate with it. Bobo uliranga nze I'm better off being here in the good wife material. It's okay. Play the good wife until you are tired. But for us, we have to enjoy marriages, and kubachala benda abanyumirwa obufumbo ba good wife tebalimu. Ababa playing a pick me tebalimu, because you are drained. You are drained along the way. Ogenda okujjukira nti banange nange ayimata. Ng'omusajja akusombedde abaana, omusajja awasizza buli kimu, we noosiiwuuse n'otandika ku myaka 4 mbw'onoonya mirimu. Myaka 4 you are starting to, wenoonya. It is never too late to find yourself. Naye era emyaka giba gikendedde. Bye walinyumiddwa kale wakiri in your 30s. Bye walinyumiddwa nga otereezezza in your late 20s. N'onyumirwa your whole 30s, n'onyumirwa 40s and 50s. Ekyo gyonna emyaka giba gikuyiseeko.
ogendo tuuka mu 40s anti ebirwadde bitandise okwesomba anti menopause zisembedde anti hormones are playing with you kwegamba ngate ebirala bitandise okujja because you neglected yourself in the prime years. So instead of okwetegekera in your 30s so that in your 40s obera a little bit healthy kuba ne playing a very good wife birwaza bebakazi abaguma guma abasajja bonna bwe batyo guma munnange n'abaffe bayenda guma tonaddawa n'abaana guma nafuuka guma. By the time you are done kugumaring, by the time you are tired of enduring, thank you Sophie, by the time you're done enduring ng'ofunye ebirwadde by'otamanyi, ng'ofunye omugongo gunnuma, simanyi omutwe gubeera gunnumiriza, simanyi ensingo, simanyi kansa, simanyi pressure, simanyi sukaali, anti ebyo byonna biva ku kuguma. Yes, sukaali tusobola omulwala because of what we eat, naye percentage ntono erwala sukaali ne pressure because of what we eat. Abasinga balwala pressure ne sukaali kuguma, that stress we keep taking in. Eyo stress n'oguma myaka 10 anti okuma bufumbo oyagala oveeyo one day ng'oyimba silver jubilee gold oyagala bakuwaane bannanga afumbye emyaka 3 bannanga afumbye emyaka 4 naye nga myaka 4 ago byolabiddemu mukyala ogumye n'oguma ovuddeyo n'ebirwadde by'otamanyi. Tobadde na stress eri awo. Sometimes n'omusajja abadde akulabirira buli kimu nga mugagga naye n'ovaayo n'ebirwadde nga tobimanyi because you've taken in a lot of stress. So guma ng'okimanyi nti okuguma your body is not letting it slide. Buli kyojja mu bwongo bwo the body keeps the score. Okay? Your nervous system is keeping the score. Just to remind you, I have Tea and Truth with Rashidah where we talk deeply about these things. Tea and Truth with Rashidah is a circle where we meet every month, every last Saturday of the month. Twogera ku bino ebintu, but it's a physical meeting at only 50,000 shillings. Join our circle. We talk about healing, growth and self-awareness. This month's theme, we are talking about why am I the way I am? Lwaki ndinga bwe natondebwa? Why are you insecure? Rather, lwaki ndinga bwe ndi? Si bwe nti bwe natondebwa. Why am I the way I am? You're insecure, you are saying, this is who I am. You're very jealous, you're saying, this is who I am. You have anger issues, you are saying, this is who I am. That is not who you are. Tebakutonda ng'oli bwotyo. There is a reason you became like that. So we are going to look deep into that. You feel you want to join our circle, book your slot so that you get one. They are limited. So going back to the whole wife. The whole wife is not perfect. She makes mistakes. She keeps learning. She keeps growing. Naye talemera wansi. Yes, tuyiga nokola ensobi n'ogamba nakoze ensobi, but I need to change. I need to change the way a whole wife holds herself accountable. Si bino byakwegaana kubeera defensive all the time, mbu Mrs. always right, ne bakuwaana naawe n'onyumirwa mbu Mrs. always right, mbu gwe tosobye. N'okola ensobi buwanana ne bakulekerayo omusajja n'akuvaako. Because for you, you always get defensive. Ugomanyi tosobye. Olukugambako ng'osiba emitaafu olwo nno lusirika lwa mwezi mulamba nti baakugambyeko ku nsobi. You are welcome, Sophie. Wakugambyeko ku nsobi yo, ekyo kivve gwe tosobya. Olukugambako banange era nze you don't love me era what you play victim n'obikyusa n'obizzeewo omwami. Omanyi these things are fun nga temuli bafumbo when you are still at girlfriend boyfriend level where you twist things and make the man play the victim n'obiddiza omusajja and then he apologizes. Munange ku ground eno mu bufumbo bikyuka. Omuntu akukoowa n'akusiriikirira. Omuntu akukoowa n'akusiriikirira n'asigala nga kudda waka kulya mmere kwebaka n'olowooza
bambi omusajja wange tayomba naye ng'alina by'asitudde wano omulaba buta ku including in his plans omulaba you're welcome Hafi omulaba kudda waka nga takyalina mboozi naawe akwewala addaleeti ebintu byakola obimanya from friends obimanya from family nti bannange nno omwami wo obadde tokimanyi nti azimbe wali ennyumba obadde tokimanyi nti yakoze business obadde tokimanyi you know it's a shaming okuba nti tomanyi sometimes ebintu ebimu omwami wo byakola naye nga bw'atyo bw'agenda akuvaako anti nga ggwe munnange olaga nti nze sisobya nti nze munnange I am perfect but a whole wife is ready to hold herself accountable nti bannange buli omu alina empisa zembi I have my bad manners I have my weaknesses siri perfect but I am working on them nti nze mmanyi okwegaana nkoze ntya okukyusa okwegaana okwo I feel bad when I'm criticized even if it's positive. So many of us do not know how to take positive criticism oba negative oba positive gwe toyagala kugambako nti munnange naye nga ndaba wano wolaga it is a wrong path munnange I think you should change ng'olwotandika fa ku business yo don't mind my business era mulingiriza ebitabakwatako era what tombuulirira siggwa nzaala neweekaza naye nga bakugambyeko just kukugambako katono nti eryekubo lyokwata munnange si ddungi so a whole woman or a whole wife knows how to hold herself accountable and she accepts criticism she accepts accountability she's accountable bwe baba bamugambye ekintu akitwala neyeetunulamu ddala omuntu ono kye yaŋŋambye nga sinneegaana how is it showing up naye ffenna tuli mu bufumbo tuli Mrs. Always Right nze sisobya nze era abaana mbalabirira bulungi nze era buli kyenkola nkikola nze era sinzaali mu nsobi nze era you go in a court ey'abafumbo buli omu nga yeegaana bweganya omusajja yeegaana n'omukazi yeegaana do not be that woman so how you become a whole woman first of all you're going to have to heal those wounds ebyo ebiwundu byo ebikumakinga to show up as insecure ebikumakinga to show up as someone who can take in criticism ebikumakinga to show up as a people pleaser ebikumakinga to show up as a perfectionist ebikumakinga to show up as in self-abandonment in low worth in insecurity in ebyo byonna those gundi zetucarrying ezitulemesa to be who we are supposed to be ebitulemesa okuba engeri Allah gye yatutondamu olina obikolako because they all come from the wounds ezocarry nze you have different wounds mother wound father wound society wound hello Katrina society wound, religious wound, olina wounds ezanjawulo. These are things we looked at in our last session, more tea and truth. Era tugenda kubi looking at deeper in our second session. Eyaguno mwezi. So if you want to learn about different wounds, join us in tea and truth. 50,000 only, but book your slot because they are limited. It is a physical session. We meet at Nansana Business Center. Do not say location is too far. Eyo comfort yeyogera omanyi shaitani nga yagadde okukeepingira mu kifo kimu ejja kugamba awo wala naye ng'osobola traveling ejjinja n'ogenda ku ziplining. My dear, work on yourself, invest in yourself mu kintu ekigenda okukola ki okuyamba for the rest of your life. And then number 2, you have to learn to set boundaries. Mbagambanga nnyo nti ennimiro eri awo etalina ki fence. Tobeera nnimiro etalina fence. Osimbye ebibala bisikiriza, osimbye ebintu byo birabika bulungi, obiwoteringa buli lunaku, obitaddemu ssente zo abalima oba gwayerimira, obitaddemu obifuuyira, kwegamba obirabirira olabe nti bivaayo bulungi. Naye obiresa ototaddeeko fence. Ku kyalo kuliko abalunzi bagenda kujja bayise mu bintu bye ente babiyiseemu embuzi. Abaana abato bagenda kujja bawalampa emiyembe egyo bagitwale. Amapapa aligo bagenda ganoga.
So your fruits are going to be taken. So tobeera muntu ali awo nagalale atalina boundaries nga buli ajja ya stepping in. Olinga, should I say, let me leave it at the nimiro. Nti buli ajja yayitamu ayagala akukozesa kyayagala rather, because as long as you are not saying no, abantu bagenda kukozesa kye baagala. Everyone is going to come, use you for what they want and go. As long as you're saying yes. Nja kukubira essimu. Yes. Faiza nsooka olindeko. Buli omu agenda kukozesa kyayagala. Abakwagala ku mwendo ogw'ekiro bajja kukubira. Faiza ni kiki? Oyagala ki? Trace omwana oyo ayagala ki? Lindako chai ajje bagenda kuwa. Soko lindeko. Please, I need some advice. Siganda kugulawo Faizan, you wait. Ganda anta akuwe chai. Bannange.